El corazón de Diego latía tan fuerte que parecía escapar de su pecho. La habitación del colegio mayor, banada por la luz dorada del atardecer sevillano, es esencia de repente demasiado pequeña, como si las paredes serán sobre él. En la puerta, con los ojos abiertos de par en par, estaba Mateo, su mejor amigo, sosteniendo un libro que acababa de caer al suelo con un golpe seco. Diego? La voz de Mateo tembló, no por enfado, sino por una mezcla de incredulidad y algo más que Diego no pudo descifrar. ¿Qué estás haciendo? Diego se quedó paralizado, con el teléfono en la mano, la pantalla mostrando la conversación que nunca quiso que Mateo viera. Eran mensajes, palabras íntimas, confesiones que había compartido con Javier, un chico que conoció en una aplicación que, en las últimas semanas, había puesto su mundo patas arriba. No era solo la conversación. Era la verdad que escondían esas palabras, una verdad que Diego había guardado bajo leve durante años, incluso de sí mismo. Mateo, yo, intento hablar, pero las palabras lo atiraron en la garganta. El silencio que siguió fue ensordecido, roto solo por el lejano murmullo de estudiantes en el pasillo del colegio mayor de la Universidad de Sevilla. Mateo dio un paso dentro de la habitación, cerrando la puerta tras él. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de complicidad, ahora parecían buscar respuestas en el rostro de Diego. Habían sido amigos desde el instituto, inseparables, compartiendo risas, noches de estudio y sueños de futuro. Pero esto era algo que Diego nunca había planeado compartir. No es lo que piensas, dijo Diego finalmente. Aunque sabía que era exactamente lo que Mateo pensaba. Su voz sonaba débil, como si estuviera suplicando que el momento no fuera real. Mateo se acercó, sentándose en la cama de checa de Diego. No dijo nada por un momento, solo miró el suelo, como si estuviera procesando un rompecabezas incompleto. Luego, alzó la vista. ¿Por qué no me lo contest? Preguntó. Y en su tono no había reproche, sino una herida sutil, como si el secreto de Diego fuera una barrera entre ellos. Diego sintió un nudo en el estómago. Quería explicarlo, pero, como si explica el miedo a ser visto, realmente visto, por la persona que más te conoce? Creció en un pueblo pequeño a las afueras de Sevilla, donde las miradas y los murmullos podían ser más afilados que un cuchillo. Aunque Sevilla era diferente, más abierta, más viva, el peso de su infancia lo seguía como una sombra. Y Mateo era su ancla, su refugio. Perderlo sería como perder una parte de sí mismo. No quería que me miraras diferente, admitió Diego, con la voz quebrada. Se sentó junto a Mateo, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesilla. La guitarra en la esquina de la habitación, regalo de su padre, parecía observarlos en silencio. Mateo frunció el seno, como si las palabras de Diego fueran un golpe inesperado. ¿Diferente? Diego, eres mi mejor amigo. ¿Crees que esto cambia algo? Pero Diego no estaba seguro. Había visto cómo el mundo podía cambiar en un instante, cómo las verdades podían romper cosas que parecían indestructibles. Y aunque Mateo estaba allí, con su mirada sincera, Diego no podía evitar preguntarse si este era el principio del fin. La noche cayó sobre Sevilla, y la habitación se llenó de sombras. Diego y Mateo hablaron durante horas,
a veces en susurros, a veces en silencio. Diego le canto sobre Javier, sobre los mensajes, sobre el torbellino de emociones que lo había llevado a enfrentar una parte de sí mismo que había negado durante demasiado tiempo. Mateo escuchó, sin juzgar, aunque Diego podía ver la lucha interna en sus ojos, la sorpresa, la confusión, pero también algo más profundo, una chispa de algo que Diego no se atrevía a nombrar. Cuando el reloj marcó la medianoche, Mateo se levantó. Necesito pensar, ¿vale? Dijo, y aunque su voz era suave. Había una distancia en ella que hizo que el corazón de Diego se apretara. La puerta se cerró tras él, y Diego se quedó solo, mirando la pantalla apagada de su teléfono. No sabía si había perdido a su mejor amigo o si, quizás, había dado el primer paso hacia algo nuevo. Lo único que sabía era que nada volvería a ser igual. El sol de la mañana siguiente trayó consigo un calor pegajoso, típico de Sevilla, en otoño. Diego apenas había dormido, su mente atrapada en la conversación de la noche anterior. Se levantó, se puso una camiseta vieja y salió al patio del colegio mayor, buscando aire, buscando claridad. Los naranjos del patio estaban cargados de frutos, y el aroma cítrico llenaba el aire, mezclado con el bullicio de los estudiantes que empezaban el día. Mateo no estaba en su habitación cuando Diego fue a buscarlo. Lo encontró en la cafetería, sentado en una mesa apartada, con un café intacto frente a él. Diego dudó, pero se acercó, sintiendo cada paso como si caminara sobre cristal. ¿Podemos hablar? Preguntó, sentándose sin esperar una respuesta. Mateo asintió, pero no lo miró de inmediato. Sus dedos jugaban con la cucharilla del café, un gesto nervioso que Diego conocía bien. No estoy enfadado, dijo finalmente Mateo. Y es solo que no sé cómo procesar esto. Siempre pensé que lo sabía todo de ti. ¿Y lo sabes? Respondió Diego, con un nudo en la garganta. Esto no cambia quién soy. Solo es una parte que no sabía cómo compartir. Mateo lo miró entonces, y por un momento, Diego pensó que había decir algo importante, algo que cambiaría el rumbo de todo. Pero en lugar de eso, Mateo sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Vale, pero no más secretos. Diego sintió un alivio tan grande que casi se rió. No era una solución, no era el final de la historia, pero era un comienzo. Y en ese momento, bajo la luz brillante del sol sevillano, eso era suficiente. Sin embargo, lo que Diego no sabía era que Javier, el chico de los mensajes, estaba a punto de aparecer en su vida de una manera que ninguno de los dos esperaba. Y cuando lo hizo, trajo consigo una tormenta de emociones que pondría a prueba no solo la amistad de Diego y Mateo, sino también todo lo que Diego creía saber sobre sí mismo. Los días siguientes fueron una danza delicada entre lo normal y lo nuevo. Diego y Mateo retomaron su rutina. Clases en la facultad de historia, tardes estudiando en la biblioteca, y noches compartiendo cervezas en un bar cerca de la Giralda. Pero había algo diferente, una corriente subterránea de palabras no dichas. Diego notaba que Mateo lo miraba a veces con una intensidad que no entendía, como si estuviera buscando algo en el que nunca antes había visto. Una tarde, mientras caminaban por el parque de María Luisa, Diego recibió un mensaje de Javier. Estoy en Sevilla, ¿nos vimos?
El corazón de Diego Dio un vuelco. Javier era de Cutis, pero estaba en la ciudad por un festival de cine independiente. Habían hablado durante semanas, compartiendo sueños, mitos y risas a través de la pantalla. Pero la idea de conocerlo en persona lo llenaba de nervios y emoción. ¿Quién es? Preguntó Mateo, notando la expresión de Diego. Es Javier, respondió Diego, sintiendo el peso de la verdad en su voz. Mateo alzó una ceja, pero no dijo nada más. En cambio, propuso ir al festival juntos, como amigos, como siempre. Diego aceptó, aunque no estaba seguro de esa era una buena idea. La idea de tener a Mateo y a Javier en el mismo espacio lo ponía nervioso, como si dos mundos estuvieran a punto de colisionar. El festival estaba en un cine al aire libre en la Plaza de España, con luces colgando entre los árboles y el murmullo de la multitud llenando el aire. Diego vio a Javier antes de que Javier lo viera a él. Era alto, con el cabello negro y liso, y una sonrisa que parecía iluminar la noche. Cuando sus ojos se encontraron, Diego sintió un calor que subía por su pecho, pero también una punzada de culpa al mirar a Mateo, que estaba a su lado, observando en silencio. Diego, ¿verdad? Dijo Javier, acercándose con una confianza que Diego envidiaba. SSI, hola, balbució Diego, estrechando la mano de Javier. La electricidad de ese contacto lo tomó por sorpresa. Mateo se presentó, y aunque fue cortés, Diego notó una tensión en su postura, como si estuviera conteniendo algo. La noche transcurrió entre proyecciones de cortometrajes, risas compartidas y conversaciones que fluían con facilidad. Pero Diego no podía ignorar las miradas de Mateo, en la forma en que Javier parecía buscar su atención con cada palabra. Cuando el festival terminó, Javier propuso ir a tomar algo. Mateo, sin embargo, se excusó, diciendo que tenía un trabajo que terminar. Diego lo vio alejarse, con una sensación de vacío que no podía explicar. Decidió quedarse con Javier, y juntos caminaron por las calles empedradas de Triana, hablando de todo y de nada. Javier era abierto, carismático, y no tenía miedo de ser quien era. Diego lo admiraba, pero también sentía una presión. Javier vivía su verdad sin reservas, mientras que Diego aún estaba aprendiendo a aceptarse a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa con Mateo? Preguntó Javier de repente, mientras compartían una tapa de tortilla en un bar pequeño. Diego se quedó en blanco. ¿Qué quieres decir? Se nota que es importante para ti, dijo Javier, con una sonrisa comprensiva. Pero también parece que hay algo más ahí. ¿Me equivoco? Diego no supo qué responder. La pregunta de Javier lo obligó a enfrentarse a algo que había estado evitando. Los sentimientos confusos que Mateo despertaba en él. Eran amigos, siempre lo habían sido, pero desde aquella noche en la habitación, algo había cambiado. Las miradas de Mateo, su silencio, sus pequeños gestos todo parecía tener un peso nuevo. Uno que Diego no estaba seguro de querer descifrar. Esa noche, cuando Diego regresó al colegio mayor, encontró a Mateo tocando la guitarra en el patio. La melodía era suave, casi melancólica, y por un momento, Diego se quedó observándolo desde la distancia. Mateo alzó la vista y sus ojos se encontraron. ¿Te lo pasaste bien? Preguntó Mateo, dejando la guitarra a un lado. Diego asintió,
pero no pudo evitar sentir que estaba traicionando algo, aunque no sabía que. Sí, estuvo bien. Javier es diferente. Mateo sonrió, pero no era la sonrisa de siempre. Me alegro por ti, dijo, y levantó para irse. Diego quiso detenerlo, quiso decir algo, pero las palabras no llegaron. En cambio, ese quedó allí, bajo las estrellas, preguntándose si estaba perdiendo algo más importante de lo que estaba ganando. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Diego empezó a salir más con Javier, quedando en cafeterias, paseando por el río Guadalquivir, y perdiéndose en conversaciones que lo hacían sentir vivo. Javier era como un soplo de aire fresco, alguien que no solo aceptaba quien era Diego, sino que lo celebraba. Pero cada vez que Diego regresaba al colegio mayor, la presencia de Mateo era un recordatorio de algo que no podía ignorar. Una noche, durante una fiesta en el colegio mayor, Diego y Javier llegaron juntos, riendo y compartiendo una botella de tinto de verano. La música resonaba en el patio, y las luces de colores colgaban de los árboles, creando un ambiente festivo. Mateo estaba allí, charlando con otros amigos, pero sus ojos seguían a Diego como un imán. ¿Quieres bailar? Preguntó Javier, ofreciendo la mano. Diego dudó, consciente de las miradas a su alrededor. Sevilla era progresista, pero no estaba libre de prejuicios, y el colegio mayor era un microcosmos de opiniones diversas. Sin embargo, la sonrisa de Javier era contagiosa, y Diego aceptó, diciendo que la música los guiara. Mientras bailaban, Diego sintió los ojos de Mateo sobre él. No era una mirada de juicio, sino de algo más profundo, algo que lo hacía sentir expuesto. Cuando la canción terminó, Diego se excusó y fue a buscar a Mateo, que estaba apoyado contra un árbol, con una cerveza en la mano. ¿Estás bien? Preguntó Diego, tratando de leer la expresión de su amigo. Mateo se encogió de hombres. Solo estoy pensando. ¿En qué? Insistió Diego, aunque temía la respuesta. Mateo lo miró, y por un momento, pareció que iba a decir algo importante. Pero en lugar de eso, negó con la cabeza. Nada. Olvídalo. Diego no lo olvidó. Esa noche, mientras yacía despierto en su cama, no podía dejar de pensar en la mirada de Mateo, en la forma en que sus palabras no dichas llenaban el aire. Había algo entre ellos, algo que iba más allá de la amistad, pero Diego no estaba seguro de eso, estaba listo para enfrentarlo. Al día siguiente, Javier lo invitó a un viaje de fin de semana a Cádiz. Diego aceptó, pensando que un cambio de escenario podría ayudarlo a aclarar sus sentimientos. Pero mientras empacaba su mochila, no podía sacudir la sensación de que estaba dejando algo atrás, algo que tal vez nunca recuperaría. En Cádiz, el mar era un espejo de azules infinitos, y la energía de Javier era como el sol, cálido y envolvente. Paran el día explorando las calles estrechas, comiendo pescado frito y riendo hasta que les dolía el estómago. Pero incluso en esos momentos de felicidad, Diego no podía dejar de pensar en Mateo, en su silencio, en la distancia que crecía entre ellos. Cuando regresó a Sevilla, algo había cambiado. Mateo estaba más distante. Sus conversaciones más cortas, sus risas menos frecuentes. Diego intentó hablar con él,
pero cada intento pericia chocar contra un muro invisible. Finalmente, una noche, no pudo soportarlo más. Mateo, ¿qué pasa? Preguntó, enfrentándolo en el pasillo del colegio mayor. ¿Hay algo mal? Mateo lo miró, y por un momento, Diego pensó que iba a evitar la pregunta de nuevo. Pero entonces, Mateo suspiró, y sus palabras cayeron como una bomba. No es lo que dices, Diego. Es lo que siento. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como el eco de un trueno. Diego sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. ¿Qué quieres decir? Preguntó, aunque una parte de ella lo sabía. Mateo apartó la mirada. ¿Cómo es la costera sostener el peso de la verdad? No lo sé, Diego. No sé cómo explicarlo. Pero desde esa noche, cuando six esos mensajes, algo cambió. No es solo que si tú sabes que. Es que me di cuenta de que te estaba perdiendo. Y eso me está matando. Diego se quedó sin palabras. Nunca había considerado que Mateo pudiera sentir algo más que amistad. Habían compartido tanto. Risas, secretos, sueños. Pero esto era nuevo. Un territorio desconocido que lo asustaba tanto como lo intrigaba. No te estoy perdiendo, dijo Diego, aunque no estaba seguro de esa era verdad. Eres mi mejor amigo, Mateo. Siempre lo serás. Mateo soltó una risa amarga. Eso es lo que me digo a mí mismo. Pero luego te veo con Javier, y no sé. Siento cosas que no debería sentir. El silencio que siguió fue pesado, cargado de posibilidades y miedos. Diego quiso alcanzarlo, tocar su hombro, hacer algo para cerrar la brecha que se había abierto entre ellos. Pero antes de que pudiera moverse, Mateo se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo en el pasillo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Diego seguía viendo a Javier, pero cada encuentro estaba tenido por la confesión de Mateo. Intentó hablar con él, pero Mateo evitaba las conversaciones profundas, escondiéndose detrás de sonrisas forzadas y excusas para estar ocupado. Diego se sentía atrapado entre dos mundos. La libertad que encontraba con Javier y la conexión profunda que siempre había tenido con Mateo. Una tarde, mientras estudiaban en la biblioteca, Diego decidió enfrentarlo. Mateo, no podemos seguir así. Necesito saber qué está pasando contigo. Mateo cerró su libro con un golpe seco. No es tan simple, Diego. No sé qué siento. No sé si esto es real o si solo estoy confundido porque tú eres importante para mí. Diego sintió un nudo en el pecho. ¿Y qué significa eso? ¿Qué quieres de mí? No lo sé, admitió Mateo, con la voz rota. Pero no puedo soportar ver con el finger que no me afecta. Esa noche, Diego no pudo dormir. Se sentó en su cama, mirando la guitarra que descansaba en la esquina, recordando las noches en que Mateo tocaba para él, cuando todo parecía más simple. Decidió escribir una carta, algo que nunca había hecho antes. En ella, versió todo, su miedo a perderlo, su confusión, su deseo de entender lo que estaba pasando entre ellos. Pero cuando terminó, no tuvo el valor de dársela. En cambio, la guardó en un cajón, como un secreto más. Mientras tanto, Javier notó el cambio en Diego. Estás distante, le dijo una noche, mientras compartían un helado en la plaza de la Alameda. ¿Es por Mateo? Diego no pudo mentir.
Es complicado, admitio. No sé cómo manejar esto. Javier lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Diego, no quiero ser alguien que te haga elegir. Pero necesitas ser honesto contigo mismo. Y con él. Esas palabras resonaron en Diego como un eco. Sabía que Javier tenía razón. Pero la idea de enfrentarse a sus sentimientos por Mateo lo aterrorizaba. Y lo arruinaba todo? Y perdió los dos. El invierno llegó a Sevilla, trayendo consigo un frío suave y la promesa de las fiestas navideñas. Diego decidió pasar las vacaciones en su pueblo, buscando un respiro de la intensidad de los últimos meses. Pero incluso allí, entre las calles familiares y los abrazos de su familia, no podía escapar de sus pensamientos sobre Mateo y Javier. Una noche, mientras ayudaba a su madre a decorar el árbol de Navidad, recibió un mensaje de Mateo. Necesito verte. ¿Vuelves pronto? El corazón de Diego dio un vuelco. Había algo en el tono del mensaje, una urgencia que no podía ignorar. Cuando regresó a Sevilla, encontró a Mateo esperándolo en el colegio mayor. Estaba diferente, más serios, como si hubiera tomado una decisión. Vamos a hablar, dijo Mateo, sin preámbulos. Caminaron hasta el río, donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua. Mateo se detuvo, mirando el horizonte. He estado pensando mucho, empezó. Sobre ti, sobre mí, sobre todo esto. Diego contuvo la respiración, esperando. No sé si estoy listo para decir lo que siento, continuó Mateo. Pero no puedo seguir fingiendo que no siento nada. Cuando te six con Javier, sin celos. No porque seas gay, sino porque quería ser yo el que estuviera a tu lado. Diego sintió que el mundo se detenía. Las palabras de Mateo eran todo lo que había temido y esperado al mismo tiempo. Mateo, yo, empezó, pero no sabía cómo continuar. No tienes que decir nada ahora, interrumpió Mateo. Solo quería que lo superes. No quiero perderte, pero tampoco quiero mentirte. Diego sintió una mezcla de alivio y miedo. Por primera vez, se permitió considerar la posibilidad de que sus sentimientos por Mateo fueran más que amistad. Pero también pensó en Javier, en la libertad que lo había dado, en la forma en que lo había ayudado a aceptarse a sí mismo. Los días siguientes fueron una tortura. Diego sabía que tenía que tomar una decisión, pero cada opción parecía llevar consigo una pérdida. Habló con Javier, confesándole todo. Javier, con su característica honestidad, lo escuchó sin juzgar. Diego, lo que sientes por Mateo es importante, dijo Javier. No lo ignores. Pero tampoco ignores lo que quieres para ti mismo. Esas palabras fueron un regalo y una carga. Diego sabía que no podía seguir viviendo entre dos mundos. Tenía que elegir, no solo por él, sino por las personas que amaba. Una noche, Diego organizó una cena en su habitación del colegio mayor. Invitó a Javier y a Mateo, decidido a poner todas las cartas sobre la mesa. La tensión en el aire era palpable, pero Diego estaba cansado de esconderse, de dejar que el miedo dictara sus decisiones. Gracias por venir, dijo, sirviendo vino en vasos de plástico. Quiero ser honesto con los dos. Javier y Mateo intercambiaron una mirada, pero ninguno habló. Diego respiró hondo y continuó. Javier,
Tu me ayudes de ser quien soy. Me diste el valor para aceptarme. Y Mateo tu eres mi hogar. Siempre lo has sido. Hizo una pausa, buscando las palabras. No sé cómo manjar esto, pero sé que no quiero perder a ninguno de los dos. Pero también sé que no puedo seguir dividido. Javier fue el primero en hablar. Diego, siempre supe que esto no sería fácil. Pero te mereces estar con alguien que te haga feliz, completamente. Si ese alguien es Mateo está bien. Mateo miró a Diego, sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. Diego, no quiero que eliges por obligación. Pero si hay una posibilidad para nosotros, quiero intentarlo. La cena terminó en un silencio incómodo, pero también con una sensación de claridad. Javier se despidió con un abrazo cálido, prometiendo seguir siendo amigo. Diego y Mateo se quedaron solos, frente a frente, con el peso de una nueva posibilidad entre ellos. Y esa noche, hablaron hasta el amanecer. No fue fácil. Hubo lágrimas, risas, y momentos de silencio que dicen más que las palabras. Pero por primera vez, Diego sintió que estaba siendo completamente honesto, no solo con Mateo, sino consigo mismo. Los meses siguientes fueron un viaje de descubrimiento. Diego y Mateo comenzaron a explorar lo que significaba estar juntos, no solo como amigos, sino como algo más. No fue perfecto. Hubo momentos de duda, de miedo, de inseguridades. Pero también hubo momentos de pura felicidad, como cuando caminaban de la mano por las calles de Sevilla, sin importar las miradas de los demás. Diego aprendió que el amor no era solo sobre elegir a alguien, sino sobre elegir ser valiente, ser honesto, ser vulnerable. Mateo, por su parte, encontró en Diego no solo un compañero, sino una fuerza que lo ayudó a enfrentar sus propios miedos. Una tarde, mientras tocaban la guitarra juntos en el patio del Colegio Mayor, Diego miró a Mateo y sonrió. Nunca pensé que terminaríamos aquí, dijo. Mateo rió, pasando un brazo por los hombres de Diego. Yo tampoco. Pero no cambiaría esto por nada. El sol se ponía sobre Sevilla, bañando la ciudad en tonos dorados. Diego cerró los ojos, sintiendo la calidez de Mateo a su lado, el peso de su guitarra, el aroma de los naranjos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Y aunque el camino había sido difícil, lleno de dudas y decisiones dolorosas, supo que cada paso lo había llevado a este momento. Un momento de amor, de aceptación, de verdad. Un momento que lo cambió todo.